A ground floor 2 BHK house plan design, 2 bedroom, 1 kitchen, 1 bathroom latrine or 1 dining and drawing room, and stair up, main gate, entry, portico, bedroom, bedroom, kitchen, bath and WC, and drawing area. Wall 125 mm, partition wall 125 mm brick wall. Outer and internal wall thickness 125 mm. Backside total block, बाकी 3 साइड ओपन, इसलिए बाकी 3 साइड में विंडो ड्रॉ किया है इस डिजाइन के अंदर। येलो कलर इस्तेमाल करके विंडो और रेलिंग इधर फाइनल मार्क करेंगे इसका। तो कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद डिटेल्स भरना है। 21 फीट 0 इंच एंड 26 फीट 1 इंच building area 546 square feet, costing 10 lakh plus. Window 10 feet 0 inch and 9 feet 9 inch first bedroom, second bedroom 10 feet 0 inch and 11 feet 0 inch, and window gate, window ventilator, and window 9 feet 9 inch and 6 feet 4 inch, 4 feet 6 inch and 5 feet 6 inch, 4 feet 10 inch wide. Okay, 9 feet 9 inch and 12 feet 7 inch total distance area, trade 3 feet wide, riser 6 inch height, and trade to trade width 10 inch, trade 10 inch and riser 6 inch, 250 or 120 150। उसके बाद पोर्टिको
7 feet distance. Column 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Column 10 by 12 inch, wall 5 inch wall.